ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಸರ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ PW ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೇನೆ SSLC 2019 ಮೇನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸಹ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ತಡೆ ಮಾಡದೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು MCQ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7. ಹಿಯರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ನೀವು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ A to B ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. A to B ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಆಮೇಲೆ B to C ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. B to I it is a B to I to J it is a original path of the light. Okay, and C to D it is a emergent ray. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ನಮಗೆ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ CD ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ E is the right answer. Got it? So let's move on to the next question. A piece of metallic wire of a resistance R cut into 3 equal parts, it is the N. These parts are then connected in parallel. If the total resistance of this combination is R dash, then the value of R and R dash is. So illi if the total resistance of this combination of the parallel. So nanu one short video dalli explain madide. If all the resistance values are same, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ RS is equal to R1 plus R2 plus R3 plus and so on. Instead of that, ಏನು ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ? RS is equal to NR. N ಅಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. That is a generalized formula. If R value is same, then 1 by RP is equal to N divided by R ಅಂತ ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ 1 by RP that is equal to 1 by R. ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ? 3. 1 by R plus 1 by R. ಈ ಥರನೂ ಬರಿಬೋದು. ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1 by RP is equal to N times of divided by resistance value. Okay, so ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು the value of R and R dash. So ಇಲ್ಲಿ R and R dash ಏನಿದೆ? Okay, in place of RP it is a R dash is equal to N divided by R. ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು R is to R dash. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? R divided by R dash is equal to N ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3, because 3 equal parts. So 3 divided by 1. ಸೊ ಇದನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು? R is to R dash is equal to 3 is to 1. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. R is to R dash that is equal to 3 is to 1. Got it? ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? 3 is to 1 D. R is to 3 is to 1. Got it? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ D. 1 is to 3 ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ R dash ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ R is to R dash. 3 is to 1. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ A and corresponding functions are given in column B. Match them and write the answer along with its letters. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿವೈಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Okay, so let's see the first one, commutator. Commutator antandrenu? It reverses the direction of current after every revolution. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದಲ್ಲ. ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್, measure, shows the direction of motion, protects electrical appliance. Okay, here. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ is 6. Okay, reverse the direction of current. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next one, fuse. Fuse is a safety device which protects electrical appliance. So ಇಲ್ಲಿ fifth one. Okay, so done. This one is also done. Next one, galvanometer, which detects the presence of electric current. ಎಲ್ಲಿದೆ? Detects the presence of electric current in the circuit. ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಜನರೇಟರ್. ಜನರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಆದವು. ಮೆಜರ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಓಲ್ಡ್ ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಲ್ಡ್ ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಶೋಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ FMC, that is Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule, LHR. Okay, ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವುದು? ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋಟಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಸಹಿತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Question number 12. What is the center of curvature of the spherical mirror? Center of curvature of the spherical mirror andre it is the center of a sphere of which the mirror is a part. Ish barda saku ನೋಡಿ. It is the center of a sphere from which mirror is a part. Check definition. Okay, so let's move on to the next question. What is the function of pupil of the human eye? ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It regulates and controls amount of light entering into the eyes. Okay, ಅಷ್ಟೇ ಫಂಕ್ಷನ್. It regulates and controls the amount of light entering eye. Okay, so parts of eye as well as functions of eye, very very important for your examination point. Got it? So let's move on to the next question. A bulb is marked 220 volt and 40 watt. Calculate the current flowing through the bulb and its resistance. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪವರ್ ರೇಟಿಂಗ್. ಪವರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ 40 ಜೂಲ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇನ್ 1 second and it is works on 220 volt potential difference. That is the meaning. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು? ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಫ್ಯೂಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಬೈ ನೋಯಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ವಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪವರ್ ರೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 220 ವೋಲ್ಟ್, ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 40 ವ್ಯಾಟ್, ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ P is equal to I into V. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ I ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ P divided by V. P value it is a 440, okay, and divided by 220, 1010 get cancel. ಆಮೇಲೆ 4/22, 2 2 ಸೊ 2/11, 2/11. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 0.18 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 0.18 ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ 22, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ 22, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 22. ಸೊ ಅಂದರೆ 0.18. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, P is equal to I into V. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? P ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ಐನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಜನರಲಿ V is equal to IR. ನಮಗೆ I ಬೇಕು, V by R. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ I, V by R ಇಂಟು V. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ರೀಅರೇಂಜ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್. V ಇಂಟು V ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 220 ಇಂಟು 220 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪವರ್ 40. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ 1010 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ 2 2s are 4 and 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 2 1s are 2, 1 1. Okay, so resistance value R is equal to, so 110 into 11. Okay, so ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 1 into 1, 1 into 1. Okay, so 1 1 1 plus 1 1, 1 2 1, 121, 121. R is equal to 1210 ohms. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು 1.21 ಕಿಲೋ ಓಮ್ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟಿಂಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್? ಟಿಂಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೆನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ಎ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಂಥರ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಲಮ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಫಿಲಮ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಾ? ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಟಿಂಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ಫೆನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬೈ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಟಿಂಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ the name of the color that bends the least and the color that bends the most when white light is dispersed by the prism. ನೀವು ವೆಬ್ಗಾಯರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಟಾಪಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ರೆಡ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲೆಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಈ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್, ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಆರ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ medium other than air or vacuum, the speed of light will decrease based on their wavelengths. Okay, so illi red color that bends most. Okay, the red color bends least, where violet color bends most. ಎಷ್ಟು ಬದ್ರೆ ಸಾಕು. Okay, so let's move on to the next question. What is mean by power of accommodation of the eye? ನಾವು ಸಮೀಪ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ದೂರದ ವಸ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸಮೀಪ ಇರೋ ವಸ್ತುನು ಮತ್ತು ದೂರ ಇರೋ ವಸ್ತುನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಐ, ಓಕೆ, ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಐ at which the far or distant object or nearby object to see it clearly without strain, we call it as a power of accommodation of eye ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋದು? ದ ಅಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಐ ಟು ಫೋಕಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ರೆಟಿನಾ by changing its focal length of its lens is called power of accommodation of eye. Definition. Next one ಕೇಳಿದರೆ sub part, what are the far points and near point of the human eye with normal vision? ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಟ್ ವಿಚ್
Okay, for example 4 point ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ the point at which the distance that point at which ಅಂತಂದ್ರೆ the maximum distance at which for word ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ the far distance at which the object can be seen without any strain is called far point. A near point ಅಂತಂದ್ರೆ the minimum distance at which the object can be seen clearly without a strain. These points are called far point as well as near point. Okay, so ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. The farthest point from the eye at which an object can be seen clearly is known as far point of the eye. The nearest point up to which the eye can see the object clearly without any strain is called near point of the eye. Okay, so is bardre saku. So let's move on to the next question. Draw the diagram of simple electric motor. Simple electric motor. Label the following parts: brush as well as battery. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ರಷ್. ಓಕೆ, ಬ್ರಷ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರಷ್. ಬ್ರಷಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಓಕೆ, this is the battery and these are the brush. Got it? So let's move on to the next question. List the characteristics of a good source of energy. Remember, short trick is desk. Okay, so D means this do not cause any pollution to the environment. E antandre it can be easily stored and transported. Yes antandre safety in handling and use. And the last one, it is economical. Athava it should be cheap and easily available. In nalge characteristics na nelpukondre is characteristics of the good source of energy na baribodu. Okay, so first one, do not cause any pollution. D, easy to store and transport. E, safety in use and handling, that is S, and cheap and easily available, that is the C. You know, 2 marks by remembering only one word, that is the desk. Okay, so let's move on to, and with respect to magnetic field lines, I have given one like this trick, that is a close. Okay, close another. It is for characteristics or properties of a magnetic field lines. Magnetic field lines. Okay, so this is the one of the trick to remember. Okay, the magnetic field lines are close and continuous curves. CL ಆಯಿತು. O ಅಂತಂದ್ರೆ the magnetic field lines originate at a north pole and moves towards south pole. And S means strength of the magnetic field is indicated by degree of closeness of the magnetic field lines. ಅಥವಾ ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು, the strength of the magnetic field will be maximum at poles. And E, if the magnet is suspended freely. Okay, if the magnet suspended freely, it is always aligned with respect to earth. It is in north and south direction. Okay, so that indicates earth is also acts as a magnet. Okay, so let's move on to the next question. Draw a ray diagram to show the formation of image by convex lens. Convex lens ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Convex lens when object is at 2f, easy. ಸೊ ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆನ್ಸ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ principal axis. Okay, now it is optical center, this is first focus and this is second focus, and this side also, this is the first focus and this is second focus. Okay, so now let's consider an object where it is kept under 2f. Okay, so object. Now let's consider two rays. Okay, so one is always, okay, ಸ್ವಲ್ಪ thickness na kami marana. It is always parallel to the principal axis. Second one, it is always passes through focus, optical center, not
Focus of a point, it is optical center. So let's consider refracted rays. According to convenient rays are principal rays. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, in case of a convex lens, other side. If it is a concave lens, on the same side appears to passes. Illi actually pass agutte. Okay, so this is one refracted ray and next one yes. So now consider one perpendicular line, so here. So this one we call it as a image and this one we call it as a object. Ishtalva, draw the ray diagram to show the formation of image by convex lens when the object is at 2f1. Is it clear? So our characteristics ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ characteristics ಬರೀತಿಲ್ಲ. For your information, these two refracted rays are meeting, hence we call it as a real and inverted image. And the position of the image is at 2f2. Okay, and magnification is same, means m is equal to 1. Got it? So let's move on to the next question. What is hypermetropia or farsightedness? Name the type of lens used to correct it. Hypermetropia ಅಂತಂದ್ರೆ it is a eye defect. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಮಯೋಪಿ ಅಂದರೆ ಸಮೀಪ ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಯೋಪಿಯಾ ದ ಫಾರ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅವರಿಗೆ ಸಮೀಪ ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳು ಆರಾಮ್ಸೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೂರ ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಸಿ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಮಯೋಪಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿರೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ? ಉಲ್ಟಾ ಏನಂದರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ the person is facing difficulty seeing near the object. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೆಟಿನಾ, ಅಥವಾ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೆಟಿನಾ, ಬಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ರೆಟಿನಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮಯೋಪಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ರೆಟಿನಾ. ಸೊ ಮಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ the defect in which the eye can see distant object clearly but cannot see near the object clearly or distinctly. This defect is corrected by using convex lens. Okay, convex lens. Got it? Okay, so let's move on to the next question. A concave lens has a focal length 30 centimeter. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸತಿ. A concave lens ಕೊಟ್ಟಿರೋದು has a focal length, this is f. Okay, at what distance should be the object be placed from the lens so that it forms an image v 20 centimeter from the lens? Also find the magnification produced by the lens. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಆಸ್ ಎ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಫ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 30 centimeter, V is also minus 20 centimeter. So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ U is equal to question mark and magnification ಸಹಿತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, M is question mark. by ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ, ಲೆನ್ಸ್ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬೈ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/f is equal to 1/v minus 1/u. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 1/u is equal to 1/v minus 1/f. Rearranging the equation. Now substitute the values. 1/u, v value minus 20 minus f value minus 30. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ 1/30 minus 1/20. LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ 60, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 minus 3. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ u is equal to, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. 1/u is equal to 2 minus 3 is minus 1,
divided by 60. So U value is minus 60 centimeter. Okay, minus 60 centimeter. Okay, so next one ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? Next one magnification. Magnification. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ V by U. Okay, image distance divided by object distance. So magnification is V value is minus 20 and U value minus 60. Minus minus get cancelled and 0 get cancelled. 2 1s are 2 3s are. So 1 by 3. So magnification is 1 by 3. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it shows it's a virtual image. Okay, magnification is less than 1. Okay, ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. So let's move on to the next question. Define electric potential difference. How is ammeter connected in a electric circuit? Potential difference ಅಂದ್ರೇನು? It is the work done per unit charge bringing it from one place to other place ಅಥವಾ one point to other point is called potential difference. ಇದು ammeter ಯಾವ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So that's all for the first one. The work done on a unit charge on bringing from one point to another point is called electric potential difference, and the ammeter is connected in a series in the electric circuit. Done? Okay. First sub question done. Second one, explain the application of heating effect of electric current in electric bulb as well as fuse used in electric circuit. ಇಲ್ಲಿ electric current ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ heating effect of electric current. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಲ್ಬ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಎ ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. It permits the current up to its a safe limit to pass through it. But an excessive current melts it so that it blows off and the circuit is broken. So this is how heating effect of electric current works. Okay, one certain ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ನ ಫ್ಲೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಎಕ್ಸಿಡ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ದ ಪಾತ್. ಹೌ? ಬೈ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾತ್. ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ದ ಪಾತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಸೇಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so that is the first one. Second one, a tungsten wire is used because it has high melting point and it glows to provide light without melting. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ the current will be used as a heating effect. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಷ್ಟಂತಂದರೆ 3310 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಒಂಥರ ಗ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ will be used. Okay, state Ohm's law, V directly proportional to I. ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹೇಗೆ? the potential difference across, okay, the potential difference applied across the conductor is directly proportional to the current flowing in it at a constant temperature. Constant temperature ಇರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು V directly proportional to I, finally V is equal to IR ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, so next one, explain the factor on which the resistance of a conductor depends. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ವೈರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 4, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರೋ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲ್, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T. ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ 2019 ಮೇನ್ಸ್
SSLC ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 2019 ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. Hello students. So 2019 ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಪೆನ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಸೆಟ್. ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ನೋಡೋಣ. ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಪನೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಪನಾಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ನೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಯಿತು, ನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇತ್ತು, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆರಡು ಕೂಡ ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕೀಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ 1 is correct. The chemical equation that represents neutralization reaction among the following is. ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಶುಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಆ ಥರನೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಇದು ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ HCl, ಇದು ಬಂದು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, neutralization reaction, like nothing is getting neutralized over there. And look at the third option. Strong acid is reacting with strong base, forming a sodium sulfate soluble salt compound along with water as a byproduct. How do? What about the option D? Here one salt is reacting with acid, forming resultant product of another salt and acid. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್? ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ದೆನ್? ಆ್ಯಂಡ್ HCl ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Cl ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ NO3 ಆರ್ Ag ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ H ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್. Okay, this is not the chemistry question, so we can just move to the next question. Name the acid present in stinging hair of nettle leaves. Stinging hair of nettle leaves ilirvantaha acid yaudu? HCOH, formic acid. Or we also call this as methanoic acid. Methanoic acid. We call it as methanoic acid. What is roasting in metallurgy? Metallurgy li roasting anta helidre enu? Roasting anta helidre conversion reaction. It is converting sulfide ore. Converting sulfide ore into oxide ore. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಇದ್ರೆ ಗೆಲನಾಲ್, PBS ಆರ್ HGS, ಸಿನಬಾರ್ ಅಥವಾ ZNS, ಜಿಂಕ್ ಬ್ಲೆಂಡ್, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿತೀನಿ. ಗೆಲನಾ ಇಸ್ PBS, ಜಿಂಕ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಇಸ್ ZNS, ಸಿನೆಬಾರ್ ಇಸ್ HGS. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಓರನ್ನು, ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರನ್ನು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಓರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್. ಹೇಗೆ ನೀವು ಈ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್, O2 ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೇಮ್ ದ ಬ್ರೌನ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ವೆನ್ ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ಹೀಟೆಡ್. ಬ್ರೌನ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಯಾವುದು? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ರೈಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ನಾವು ತುಂಬ ಸಲ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. 2 times or 2 molar of PbNO3 when decomposes we get 4 molar of, though I have written many times, we have practiced many times, let's write it in a proper way. Lead nitrate PbNO3 whole twice decomposing gives lead oxide.
ನೈಟ್ರೇಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇದು ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತಾ. ಈ ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದಲ್ವ, ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಸಲ ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐಮ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೆಡ್ ಇರಬೇಕು? 2 ಓಕೆ 2 times Pb, 2 times Pb, 2 2s are 4 times nitrogen. And oxygen will be here 12 times. 12 oxygen ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 3 2s are 6, 6 2s are 12. ಇಲ್ಲಿ 2 plus 4 2s are 8 plus 2, 12 oxygen. Both the side equation is balanced. ಇದು solid, here it is a solid, this is a gas and this is a gas. Physical state ಕೂಡ represent ಮಾಡ್ತಾರೆ. What is structural isomer? Name the first member of alkane that shows structural isomer. Structural isomer ನಾವು ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ 2 compounds ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ ನೀವು. 2 compounds ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ way of arranging the carbon atoms or different structure. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದು. Different structures are called as structural isomer and the phenomenon is called as structural isomerism ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೇಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್. ಆಲ್ಕೇನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾವ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? C4H10 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್. ಇದ್ರದ್ದು 2 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್. ಎನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್. Next, diagram related question. Every year this question has been asked in every supply paper also. Draw the diagram of arrangement of apparatus used to show the reaction of zinc granule with dilute sulfuric acid. Testing hydrogen gas by burning. Okay, label these. Soap delivery tube. So this is your delivery tube and this is your soap solution. Rest of the things it has been already discussed in many of the videos. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Again, second diagram based question. Draw the diagram of the apparatus used in the electrolysis of water. Label the following parts. Graphite rod and cathode. Elide nama graphite rod. So you can see here graphite rod, the small graphite rod, and one end of the battery is connected to a positive terminal and the other end is connected to a negative terminal. Mainly ನೀವೆಲ್ಲಿ cathode ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿ hydrogen volume should be more. H2 empty volume ಏನಿದೆ, empty volume occupying hydrogen gas space ಏನಿದೆ, it should be more. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. There is no change in the color of red litmus and blue litmus paper when introduced into aqueous solution of sodium chloride. ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೇಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, red litmus changes into blue color. Suppose if you pass current, okay, 2 electrode ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ and you're supplying some volt and current, ಏನಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ? electricity will change sodium chloride. Electric energy will change this sodium chloride into sodium hydroxide, chlorine gas and hydrogen gas. Since sodium hydroxide alkali is formed, red litmus changes into what color? Blue color. Which product is responsible for this change? Mention any 2 uses of this product. Sodium hydroxide is responsible for this change. It is used in paper industry to bleach paper, textile industries again for the bleaching purpose, and it is also used in soap industry to prepare the soap solution, in glass industry to prepare few glasses, sodium borax glasses, right? ಇದೆಲ್ಲವುಗಳು ಅದರದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
Write the difference between saturated and unsaturated hydrocarbon. Main ಆಗಿರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, unsaturated. Main difference ಏನು? In saturated hydrocarbon, only carbon-carbon single bond exists. In unsaturated hydrocarbon, carbon-carbon double or carbon-carbon triple bond can be seen. ಇದು chemical nature wise ಇರುವ difference. Next ಇರುವ difference ಅಂದರೆ on burning or on combustion. On combustion, saturated compounds gives clear blue flame with sufficient amount of oxygen. ಇಲ್ಲಿ yellow sooty flame ಸಿಗುತ್ತೆ with sufficient amount of oxygen. Unsaturated hydrocarbon might give you yellow sooty flame. Next, saturated hydrocarbon mainly undergoes substitution reaction. Substitution. Unsaturated mainly undergoes addition reaction. Addition reaction. This decolor, it has no reaction or no color change with Br2 water. Br2 color changes from brown to colorless. From brown to colorless change ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Write the molecular formula and structural formula of an alkene having 5 carbon atoms. ಅವರು ಆಲ್ಕೀನ್ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಆಲ್ಕೀನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ and the condition is 5 carbon. One, 2, 3, 4, 5 ಆಯಿತಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು? 4 ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಈ ಥರ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 3 ಇದೆ, 4 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲಿ 2. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ 3. ಸೊ ಇದು ಪೆಂಟೇನ್, ಸಾರಿ ಪೆಂಟೀನ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಂತ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೆಂಟೀನ್ ಆಗಬೇಕು. ಎನ್ ಪೆಂಟೀನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್. Carbon atom does not form C4 anion C4 plus cation. Why? It cannot form C4 minus anion because 6 proton can not hold on 10 electrons. ನೀವೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 4 electrons ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಾನೇ C4 ಮೈನಸ್ ಆಗೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿರುವಂಥ 6 proton cannot hold on to those 10 electrons. Okay, that is a point number 1. C4 plus cation ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? Why it cannot form C4 plus cation? It requires high IP ಅಥವಾ ionization energy to remove last valence electron. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ electrons ಬೇಕು to remove that last valency, last 4 valence electron ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದು. How can ethanol be converted into ethanoic acid? ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? CH3 CH2 OH is an alcohol. Artificial oxygen can be produced using acidified alkaline KMnO4 or acidified K2Cr2O7
ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಸಿಡ್. ಆಸಿಡ್ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ H2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, CH3COOH ಆಯಿತು. ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ OH I ರೈಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ KMnO4. KMnO4 ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು PT, periodic table, periodic classification of elements. Observe the given table and answer the following question. Elements A, B, C, D, E ಇದೆ. Atomic number 11, 40, 11, 4, 2, 7, 19 ಇದೆ. Okay, identify the two elements that belong to the same period and the two elements that belong to the same group. So A, B, C ಅಲ್ಲಿ 11 ಇದೆ. 11 ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? 2, 8, 1, 2 and 2. Just you will write it as 2 here. If the atomic number is 2, you will write just as 2. 7 idre 2,5. 19 idre 2,8,8,1. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 11 ಮತ್ತೆ 19. Both the element has 1 as its outermost electronic configuration. Since A and B has same valency electron, it belongs to same group. Same valence electron of 1, it belongs to same group. A and B alla, sorry, A and E agbekalva, E. Next, B ಅಲ್ಲಿ outermost shell ಅಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. C is actually a helium. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಆ್ಯಂಡ್ C is a helium. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. B and D ಅದಕ್ಕೆ 2 ಶೆಲ್ ಇದೆ, K ಮತ್ತು L ಶೆಲ್, K ಮತ್ತು L ಶೆಲ್. L ಶೆಲ್ಲಿ 2 ಶೆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಬೋತ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. B, D ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಿವ್ ರೀಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಯಾಕೆ? ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ions cannot move. ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಆರ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ions do have mobility. ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಿಲ್ವರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಏರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಟರ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಶ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ Ag reacts with atmospheric H2S producing silver sulfide along with the hydrogen gas. Silver sulfide along with hydrogen gas. So because of the formation of silver sulfide, black layer coat on silver article can be seen ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Chemical reaction does not take place when copper is added to iron sulfate because copper is less reactive, hence it cannot displace iron from the iron solution, iron sulfate solution ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next, give reason type of questions. ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಐರನ್. ಪ್ಯೂರ್ ಐರನ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಲಾಯ್ಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊರೋಷನ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐರನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕೊರೋಷನ್, as well as strength of the iron metal increases. Because of this, alloys are always useful compared to pure iron. Copper loses its brown layer gradually when exposed to air. Copper yaake brown color lose ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? Because of the formation of black copper oxide. Aluminum oxide is called amphoteric oxide. Yaake? Because alumina or Al2O3, aluminum oxide can react with both HCl and
NaOH. It can react with both HCl and NaOH. It is considered as amphoteric oxides. Write the difference between. Next question. Homologous. Okay, this is the question related to biology. So biology sir discussion ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, that's all from the chemistry sector. Now biology questions will be discussed by Raghunath sir. You can watch the video throughout to get more idea on how to write biology content. So any doubts on these chemistry questions, you can comment below the video. And 2019 supply paper also will be discussed. So in the next, if you search the videos in our channel, you will get the content and the question related to science paper for 2019 supplementary exam. Thank you. Hi, hello everyone. Namaskara ಎಲ್ರಿಗೂ. I hope you are having a great day. Welcome to Physics Wala. So ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 2019 ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದೀರಾ. ಬಯಾಲಜಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅದು ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು MCQs. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಇವಾಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ not the parts and the pathway which is involved in the nerve impulse. ಯಾವ ತರ nerve impulse pathway involve ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So observe here, the correct path of the movement of nerve impulses in the following diagram is ಯಾವುದಿರಬಹುದು. And observe here they have given few label. What are they? First one is P. Okay, that is indicating the dendrites. ಅದು ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ರಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅರೈಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಟಾನ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಸೈಟಾನ್ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ವೇರ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ is present. So that's the second one they have given here. And the next one is the long extension arises from the cyton. That's called, yes, they have mentioned. And we know that that's the, what is that? Axon. Adu axon ಆಗಿರುತ್ತೆ. And finally the Q. That's nothing but the nerve ending or telodendron. Okay, now ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. QSRP. So ಅವರ ಪ್ರಕಾರ the nerve impulses are being acquired by the nerve ending and transmitting to the cyton via axon. No, it's not the right one. Okay, next PQRS. PO in the sense ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ PQ ಅಂತ. ಸೊ Q is the last one. Okay, now you can observe. So the last one directly it is not transmitting to the nerve ending. So it is not the right one. Okay, and now SRQP. S ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ axon. You know that is the middle part. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is not the right one. PRSQ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿದೆ? PRSQ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ವಿಚ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತೆ P ಇಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸೈಟಾನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Then this electrical impulses, they are transmitting towards the nerve ending through the axon. S ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ PRSQ. This is the right one. Option D is the right one. So ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಮುಂಚೆನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಸೈಟಾನ್ ಟು axon ಟು nerve ending. Remember that. Okay. So next question is here. By constructing Cardin check dams in level terrains ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡಿನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೆರೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
underground water level increases? We may say because when we are storing a water that gets percolated into the soil and the underground water gets recharged. ಅದು recharge ಆಗುತ್ತೆ. And this is the right option right now. ನೋಡೋಣ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆಜಿಟೇಷನ್ in the nearby area are destroyed due to excess of moisture? No, this is not the right one. Underground water gets polluted. Underground water pollute ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? By constructing the gardens over the terrain, so we can increase the underground water. Okay, option B is the right one. Next question. Part of the flower that develops into fruit and part of the seed that develops into root respectively are. Okay, ಯಾವುದರಿಂದ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ವಿಚ್ ಓಕೆ ಯಾವುದರಿಂದ ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಓವೆರಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್. ಓವೆರಿ ವಿ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ ದ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ದಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಫ್ರೂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Plumule is what? It's a baby shoot or you can say primary shoot. Later that develops into a stem. ಅದು ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರೂಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಓವೆರಿನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಓವೆರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓವೆರಿ ಅಂಡ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓವೆರಿ and the root is developing from the plumule is the right one. Sorry, radical is the right one. Okay na? So ivaga part of the seed anta ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು seed ಇದೆ. Seed is having the embryonal axis that is nothing but leaf. Those are called cotyledons and there you can observe the structure like this. ಈ ತರ structure ಇರುತ್ತೆ. And the upper portion that's the plumule. ಇದು plumule ಆಗಿರುತ್ತೆ and finally that develops into a stem. And this one is the radical. ಇದು ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ರೂಟ್, ಅದು ರೂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀಡ್ ವಿಚ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅ ರೂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್. ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ವಿಚ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಫ್ರೂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ಲವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಓವೆರಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಓವೆರಿ ಅಂಡ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ದ ಫೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ಫ್ಲವರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ದೇ ಫಾಲ್ ಆಫ್. ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವೆರಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ರೂಟ್. ಓವ್ಯೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಸೀಡ್. ಓವೆರಿ ವಾಲ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್. ಅದನ್ನ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಸೀಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್. ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂಡ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇನ್ ಟು ಅ ರೂಟ್. ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೌ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೀಡ್ಸ್. ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೀಡ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ capital Y, capital Y. Next is crossed with a pure recessive pea plant. Recessive one, it's not the dominant. So wrinkle green, we are considering them as a small r, small y. The number of the plants bearing round green seeds in the F1 generation, you know that when we cross the homozygous round yellow with the homozygous recessive wrinkle green, we are getting only the dominant one. They're all heterozygous in condition. So aವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಎರಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, and the progenies are usually round and yellow. So we are not getting any, what is that? They are asking about this one, round and green. We are not getting even a single round and green progenies in F1 generation. So the right answer is 0. We are getting 0. Okay, all are round and yellow in F1 generation. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದಿದು ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ರಿಂಕಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 16 ಪ್ರೊಜೆನಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ 9:3:3:1 ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದು F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ F1 ಜನರೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್.
ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ 3 to 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೈನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾಲಮ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿ. ಈ ಕಾಲಮ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಲೆಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆನ್ಸರ್ನ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ನೋಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ the body to deal with the situation. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅದು? we know that that's the emergency hormone that is being secreted from the adrenal gland and the hormone is called adrenaline hormone. What is that? Adrenaline hormone. So we can easily say A3. I'm writing here 3. Okay, so next ನೋಡೋಣ ಬೇರೆದು ಕೂಡ. So here I am writing A. Okay, now regulates metabolism for body growth. ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಫಾರ್ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ? ಹಾರ್ಮೋನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಬೈ ಮೆಟಬಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಓಕೆ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ್ದದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸೇ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಇನ್ಸುಲಿನ್. Insulin and glucagon which are being produced from the islets of Langerhans present in the pancreas. So you know that C, the answer is V. I am writing here, that is nothing but the fifth one. So here I am writing fifth one and here I am writing C. Okay, C ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Sorry, C. Next ಅದಾದ್ಮೇಲೆ regulates the growth and development of the body. Observe this, growth and development of the body. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡಿ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ 1 ಹಿಯರ್. Okay, now you come to know regulates the metabolism for body growth and that is nothing but what is that? Sixth one, thyroxine, and this is the B1. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಸಾರಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಬಿ, ದ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇದನ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, heat as well as the metabolism and indirectly responsible for the body growth. Next, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ವಿತ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ. Okay, so for your convenient I'm just drawing that. So regulates the growth and development of the body. What is that? Growth hormone. ಇನ್ನು ಉಳಿದುದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್, that's being produced from the testicles. So that is responsible for the development of sex organs in male as well as the secondary sexual characteristics like a development of mustache as well as the beard and development of sex organs in male. ಇದು ಮೇಲ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು, ಮಸ್ಕ್ಯುಲೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಇದು ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್ ಇಂದ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ವಾಲ್. ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ವಾಲ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಇದು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಫೆಮಿನೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ
ಫೆಮಿನೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಹೆಣ್ಣಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾವುದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್? ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೊ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದೇರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? These are the remains or impressions of the prehistoric plants and animals. So just remember these words. These are the remains or the impressions of prehistoric plants and animals. ಸರ್ ಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಿತ್ತ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನ ಆತನು ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಬರೀಡ್ ಇನ್ ದ ಪೆಟ್ರಿಫೈಡ್ ರಾಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರಿಫೈಡ್ ರಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿ ಹೋಗಿರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಮೈನ್ಸ್, ಉಳಿಕೆಗಳು, ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅವುಗಳ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಆರ್ ಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು. ಓಕೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್? ವಿ ನೋ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅನಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ is being produced? Lactic acid is being produced from the muscle cells. So in the lack of oxygen, okay, oxygen during respiration ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಗರಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಗರಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಮಸಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂಡ್ ಮಸಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? our muscle become cramp ಆಗುತ್ತೆ. we are not able to walk properly, ನಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೊ ಮಸಲ್ ಕ್ರಾಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸರ್ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು, and glucose is being broken down into pyruvic acid or pyruvate, okay, in the cytoplasm. And inside the mitochondria, pyruvate, 3 carbon organic molecule is converted into lactic acid plus carbon dioxide plus energy. So you can directly write here, in the lack of oxygen anta baribodu. Okay na? So that's the answer for 1 mark. Next, explain the process of translocation of food materials in plants. Plants ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಯಾವ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. It is the transfer of nutrients and the other substances from the leaves of the entire plant to the other tissues. Why we are using this word from the leaves? Because leaves and green plant, you know that green part of the plant body, they are the photosynthetic part of the plant body ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. wherever there is a chlorophyll and there is photosynthesis is being happen, ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ you can write the transfer of nutrients and other substances from the leaves or other green parts of the plant body to the other tissues transfer ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Plants produce carbohydrate, sugar in their leaves by photosynthesis. Okay, but non-photosynthetic parts of the plant, so like a stem
ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿರೋದು ಮೆಚೂರ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ತರ, ಮತ್ತೆ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಅವೆರಡು ನಾನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗೋದು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಮುಖಾಂತರ, ಥ್ರೂ ದ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಫಿನಾಮಿನಾ is called translocation of organic substances. Translocation, transpiration ಅಲ್ಲ ಇದು, translocation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next, explain the process of digestion in the small intestine of man. Okay, now you need to start the answer with this sentence. Small intestine is the what? Site of complete digestion. Small intestine is the site of complete digestion. Complete ಡೈಜೆಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ? ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ are broken down into amino acids. Amino acids ಗಳಾಗಿ break down ಆಗುತ್ತೆ. And finally fats are broken down to fatty acids and glycerol. So look at here. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬರಿಬಹುದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಂಚೆನೆ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪೆಪ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟಿಯೋಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಪ್ರೋಟಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್, ಮೊನೋಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ and also glycerol. So these are the steps you need to write for the last question. Next, draw the diagram showing the longitudinal section of a flower. 2 marks kelirodu. Label the following parts, that is nothing but style and anther. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಗಳು, ಆದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದೆ. That's why they always asking this diagram to write, okay, for 2 marks. 2 marks ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So ಇದು sepals. Okay, after writing the sepals, I am just writing this structure having the receptive stigma and swollen ovary along with a tubular style. And now we are writing the most colorful part of the flower which attract the insects for the pollination. So that's nothing but the petal. Adu petal agirutte. Next, after that we are writing here, just by increasing the thickness just below the ovary, we are writing the thread-like structure. They are called stamens. Within the ovary, there you can observe ovules. ಇದರೊಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ovules ಗಳಿರುತ್ತೆ. You can write the ovules like this. Okay, and now they are asking to label few parts. ಯಾವುದು ಎರಡೇ ಪಾರ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಅವರು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. First one is the style. Style is the part of pistil or carpel. So this is the style. Okay, which attaches or which holds the stigma. Stigma hold ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. So next ಅದಾದ್ಮೇಲೆ anther is the bilobed structure. Anther is the bilobed structure of the stamen. Stamen ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಥರ್ಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನೇನು. And this one is the pedicel, stalk of the flower, and these green structures, leaf-like structures, they are called sepals. Group of sepals are nothing but calyx, and this red-colored structure, what I have written, that is the petal, and you can say group of petals are nothing but corolla. Now here you can observe this is the ovary, and inside the ovary you can see ovules irutte, style, stigma ide, and this is the filament. Okay, filament holds the anther irutte. Total ಆಗಿ ಅವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ collectively we used to call it as the stamen ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. So we don't want to label all these, just we need to label 2 whatever they have asked.
ಎರಡನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಎರಡನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಇಯರ್. ಏನದು? ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ನೋ ದಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೀಸೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಕೆರೋಸಿನ್, ನ್ಯಾಫ್ತಾ, CNG, LPG ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ these fossil fuels are non-renewable resources. We can't replenish easily. So that's the very first point. What is that? These are the non-renewable resources. We cannot replenish easily. Easy replenish madakagalla. Okay, that's the first disadvantage. Second one, the combustion of fossil fuels. Okay, in the form of, like, you know that where we are using that. We are using in industries, many factories to produce the heat energy, as well as we are using that in automobiles use ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So that makes the environment more acidic. ಅದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್, ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ air pollution, and these two, you know that they are the major the gases responsible for the greenhouse effect. We can call them as a greenhouse gases. Okay, greenhouse effect anta helidre, so the phenomenon in which the heat is being trapped in the earth's atmosphere. Heat ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. This carbon dioxide, or it may be any other methane, water vapors, they are reflecting the heat back to the earth's atmosphere. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಯೂಸ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ ತರ we can save energy by reducing and reusing? You know, these two are the lifestyle, you can say. By adopting the lifestyle like reduce and reuse, we can save energy. Okay, ಯಾವ ತರ reduce ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಲೀಕಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ದೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್. ಬೈ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, there we are saving the electricity. So we are saving energy. Okay, we are reducing the usage. Next, reuse anta heladre, you know that reuse of some kind of what is that material, including the paper, including the plastic or glasses, aluminum, whatever they, we have to reuse it. Reduce the greenhouse gases emissions. Okay, by adapting these two, we can reduce the ಗ್ರೀನ್ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್. ಆ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಎಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಸ್ಟೈನ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಉಳಿಸ್ಕೊಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಓನ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರಿಬಹುದು, ಬಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ the gradual spoilage of tomato. Okay, ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ can be observed when a cut tomato is kept aside for 4 days. Interpret the causes for this change. Okay, ಒಂದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇದೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 4 ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, they are just keeping that aside. After that, they are observing the growth of thread-like structure along the gradual spoilage of tomato. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ growing along the spoilage of tomato, they are called what? Fungus. You can say rhizopus. Okay, structure called fungus. So ಏನು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ, they usually grow over the spoiled part.
ಆರ್ ವೆರೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಿಟ್ರಸ್ ಆರ್ ದ ಶುಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಂಗಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, the thread-like structures which are growing along the margin of the spoilage tomato, they are called fungus. They usually grow over the sugar or the acids, you can say. Sugar ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, they are saprophytic in nature. Saprophytes. So we are writing here saprophytes. Saprophytes in nature. They are what is that? Getting the nutrients from the tomato. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡೀಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶುಗರ್ ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಸಿಡ್ ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಗಸ್. ದೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಗಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಇನ್ ಎ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯಾವುದದು ಫುಡ್ ಚೈನು? ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್, algae, fishes and birds. Okay, this is the food chain they have given. Aquatic food chain, you can say. Which organisms are disturbed more due to biomagnification? Why? Biomagnification ante heldrenu, the process in which the harmful toxic substances are accumulated in each and every trophic level and increases in the successive trophic level. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಫಿನಾಮಿನಾಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್, ಜೈವಿಕ ಸಂವರ್ಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ 4 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಈ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಓಕೆ, ದ ಬರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್. Birds are more disturbed. Why? Because during biomagnification, ಏನಾಗುತ್ತೆ, the toxic substances get accumulated more in the highest trophic level. So I'm just writing here. So due to okay, the accumulation of toxic substances or harmful chemical substances in the higher trophic level. higher trophic level ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ವೈ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this entire phenomenon in fresh water, so where it's being polluted, and that is called eutrophication. ಇದು ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಯೂಟ್ರಾಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೇಕ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್, ಯೂಟ್ರಾಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ದ as I said, in this food chain the toxic substances are being accumulated and the energy goes on decreases, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ biological oxygen demand increases, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಬಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಬಾಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ nutrients present in the water in 1 liter of water anta heltivi. We can say directly the amount of oxygen required by the microorganisms to dissolve the nutrients or the organic substances present in 1 liter of water. So bod ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಅವರು, ecosystem will be destroyed gradually due to biomagnification. Why? So here the toxic substance accumulates. Substance accumulates ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, accumulates. Okay, so that's the answer you need to write. Next, or ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು 33, ರೈಟ್? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎರಡನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾವ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕುಕುಂಬರ್, a glass piece, a banana peel and a plastic pen in a pit. Closes it. ಒಂದು ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 4 ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕುಕುಂಬರ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸಸ್, banana peel and a plastic pen
ಇನ್ ಎ ಪಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಸ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಮಂತ್? ಗಿವ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್. ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಕುಕುಂಬರ್, ಓಕೆ, ಕುಕುಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಅದು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸ್, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ, ಎ ಬೆನಾನಾ ಪೀಲ್, ಬನಾನಾ ಪೀಲ್, ಓಕೆ, ಪೀಲ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಅನ್ನದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು, ಯಾವುದು, ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೆನ್ ಇದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್, ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ biodegradable, and rest of two are the non-biodegradable. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, after 4 days they are fast, or sorry, after 1 month ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, yes, here you can observe the cucumber and banana peel has degraded, ಅದು degrade ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೊಳ್ತು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. So because these two are the substances which are easily degraded by the microorganisms. Okay, next, a piece of glass and also plastic pen, they remain same, hadage ulkondirutte. They will never affected by any other microbial activity or biological procedure, so they are called non biodegradable. So you can say first two, I mean illi bardirodರಲ್ಲಿ first two ಅಷ್ಟೇನೆ. Okay, so these two are decomposed due to the microbial activity, they are called biodegradable. So these two remain same in their original what is that, state ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ they will never affected by any kind of microbial activity, hence they are called non biodegradable ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. Okay, so we are just writing here, after 1 month they are decomposed, and these are remain same, I mean same state, ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವೀವ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬಲ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಅಯೋಟಾ ಅಂಡ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ದಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಸಿ, ಈ ತರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೆಚಿಂಗ್ ದ ಲೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ದಟ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ the chambers. ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಾ ಸಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. Okay, this is okay right now. So now we know that why we have written these depressions here. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಲ್ಮೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ, ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಅಯೋಟಾ ಹಿಯರ್. ಅಯೋಟಾ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೆನಾ ಕೇವಾ ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೆನಾ ಕೇವಾ. ನಾವ್ ಟ್ರೈ ಟು write the internal structure. Okay, now here we know that valves are present. Here valves are present, so one is get attached to the septum. Next, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. So this structure completes here. ಈ ತರ valves ಗಳಿರಬೇಕು, and this one get attached here. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now here we are writing some veins. veins ಗಳು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ veins, ಬಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬೇಕು. These veins, those are called right veins, pulmonary veins. They are coming from the right lungs. They get attached to the left atria, allige attach agbekkadu. Next, if you want, you can write cardiac tendinae. Okay, illi cardiac tendinae baribodu, muscles galna atara anta. This is nothing but interventricular septum anta heltivi, septum illi irutte. Now try to label them. What they have asked, aorta. Aorta, this is the aorta. Aorta, that's the longest artery. Sorry, yes, longest alla, the largest artery. This is the largest artery. Next, they are asking the chamber of the heart that receives deoxygenated blood. Deoxygenated blood from the different part of the body. So that is received by
the right atrium. So we need to mention this one. ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, just label these two, and that's nothing but the right atrium or right auricle that receives the deoxygenated from the different part of the body. ಇದರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. This is the left atrium. This is the left atrium which receives the oxygenated blood from the lungs. ಇದು oxygenated blood. ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ left ventricle, and this one is the right ventricle. Septum into ventricular septum ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is the pulmonary artery, and these two are pulmonary veins. This is superior vena cava, and this is nothing but inferior vena cava. Okay, so remember the diagram. ಲೇಬಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, write the differences between homologous organs and the analogous organs. Most common question. So under the chapter evolution, heredity and evolution chapter ಅಲ್ಲಿ homologous organs ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ analogous organs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? So homologous, as the name indicates, similar in their anatomical structure. So ಹಾಗಿದ್ರೆ homologous organs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ organs which are similar in their anatomical structure. Okay, structure, and ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, and have a common origin. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಬಹುದು. perform different ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಲಾಗಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅನಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಬರಿಬಹುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ. ಯಾವುದು? ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Here, differ in their anatomical structure. Okay, we can say anatomical or internal structure. Okay, so adadmele second point, they have a different origins ಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. differ in their origins ಕೂಡ ancestral rock ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ performs same functions. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ. ಯಾವುದು? 4 limbs of cheetah, human. 4 limbs of cheetah, human, blue whale and bat, you can say. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ wings of butterfly and bats, and birds or bats you can write. Okay, sorry. Okay, birds and butterflies you can give. Yeah. Now second one nodi, write the differences between sex chromosomes of man and sex chromosomes of women. Okay, ಏನಿದೆ? sex chromosomes, we are talking about sex chromosomes. Man ಗೆ ಬಂದಾಗ, okay, male ಅಲ್ಲಿ, so sex chromosomes are of 2 types, X and Y. ಇದನ್ನ male heterogamety ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. You can say directly X and Y. Female ಗೆ ಬಂದಾಗ, or you can say ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು women ಅಂತಲ್ಲ, ಅದೇ ಬರೆಯೋಣ, women. So we are just writing X and X. We are saying XY and here XX. Okay na? So these are the difference between man and woman in related to sex chromosomes. Women carry only one type of sex chromosomes, that is nothing but X, and men carry 2 different types of sex chromosomes. Gametes in the form of sex chromosomes or in the terms of sex chromosome. Second one nodi, third one. Sex of a child is determined by father. How? ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Now we know that. So father carry, we are writing here, father carry 2 sex chromosomes.
sex chromosomes. They are called X and Y. And write in one sentence. If the sperm carry X chromosome, when it combines with X, eggs jothe combine ಆದರೆ it becomes female. ಇದು female ಆಗುತ್ತೆ. Okay. Likewise, if the sperm carry Y chromosome, when it is combined with the egg always carry X chromosome, so that becomes the male child. So ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಾದರ್ chromosome. Sorry, you can say father producing two different types of gametes in terms of sex chromosomes. They are called X and Y. When the sperm carrying Y chromosome combined with fertilized with an egg, that becomes a male child. When the sperm carrying X chromosome unite with an egg, that becomes a female child. So hence the father determines the sex of a child anta helbodu. Okay, next question. Okay, I guess these are very simple questions they are asked in supplementary 2019. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ಮೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಅವಾಗ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು, ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಶ್ಯೂರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 80 out of 80 as well in theory. Okay, so thank you so much and all the best. Have a nice day.